So I was reading this morning about the appearance day of Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Srila Prabhupada is speaking about that. И сегодня я читал о дне явления Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. Шрила Прабхупада говорит об этом. It's February 11, 1974 in Vrindavan. Это 74 год, 11 февраля во Вриндаване. So we can a little bit hear Srila Prabhupada's glorification of Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura and his explanation of Guru Tattva, and that will also lead to our trying our best to offer prayers and glorification of our revered spiritual master, Srila Govinda-Swami. Мы начнем с того, что почитаем, как Шрила Прабхупада прославляет Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати, Гуру Татву, и тогда это приведет нас к тому, как мы будем прославлять Шрилу Гоvinda-Swami. So in this Appearance Day festival in Vrindavan, different godbrothers of Srila Prabhupada, A.C.Bhaktivedanta.Swami Prabhupada, had also made their offerings regarding or towards Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. И на это прославление Бхактисиддханты Сарасвати там также присутствовали разные братья в Боге Шрилы Прабхупады. And one of the godbrothers of Srila Prabhupada, his name was Dr. Kapoor. И один из братьев в Боге Шрилы Прабхупады, его имя было доктор Капур. And he was glorifying the personality of Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Он прославлял личность Бхактисиддханты Сарасвати Thakura. And then he understood and also glorified Srila Prabhupada that he was next in line and carrying on the parampara, the disciplic succession from Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. И он также понимал, что Шрила Прабхупада, и он также прославлял его как следующего в ученической преемственности после Бхактисиддханты Сарасвати Thakura. So Srila Prabhupada's godbrother was glorifying Srila Prabhupada also on the appearance day of Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. И брат в Боге Шрилы Прабхупады также прославляет Шрилу Прабхупаду на день явления Бхактисиддханты Сарасвати And he's Thakura. saying that his spiritual master, by meeting his spiritual master, it was the most great importance and changed his life forever. И он говорит, встреча с духовным учителем — это наиболее важная была вещь, изменившая его жизнь And that навсегда. his spiritual master, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, Prabhupada, picked me up and made me a completely different man altogether. Он сказал, что Бхактисиддханта Сарасвати, мой духовный учитель, подхватил меня и полностью изменил меня. So our Gurudev used to say, my life was going in one way, and then by the mercy of Shri Guru Gauranga, mercy of spiritual master, then now my life completely changed. He gave me completely new life. Мой Гурудев говорил, что до встречи с духовным учителем ты двигался в одном направлении, но теперь я встретился с ним, и он полностью изменил мою That means жизнь. all karma, everything is destroyed when one gets the mercy of Guru and Krishna. Then one's astrology and karma, everything completely changed now. Now it's completely new life by their mercy. По милости Гуру и Кришны, вся эта карма, вся эта астрология полностью меняется, и получаешь полностью новую жизнь по их милости. So he was saying that by meeting his spiritual master, he made me a completely different person altogether. И он сказал, встретившись с моим духовным учителем, он вообще сделал меня полностью другой личностью. But then he's saying that his Prabhupada, his Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, is no more, he said. He's left his body. Но потом он сказал, Бхактисиддханта Сарасвати потом ушел, оставил свое тело. But then he said, but should I say that Prabhupada is no more when Prabhupada Bhaktisiddhanta.Swami Maharaja is with us? So how you say he's no more? Но потом, как я могу сказать, что больше Прабхупады нет, если теперь есть Бхактивиданта с вами? Как я могу сказать, что его больше нет? So Shri Guru is always manifested. Krishna in the form of Guru is always manifested. Гуру, Шри Гуру, Кришна в форме Гуру, он всегда проявлен. So he could understand that, yes, through Srila A.C.Bhaktivedanta.Swami Prabhupada, that his spiritual master Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura was still present, was still manifesting, and still empowered to carry on the mission of his spiritual master. И он мог видеть, что через Шрилу Прабхупаду Бхактисиддханта Сарасвати проявляется и уполномачивает, чтобы миссия духовного учителя продолжалась. And he said, I believe that Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura is functioning and working through him. И он сказал, я верю, что Бхактисиддханта Сарасвати, он проявляется и действует через него. And he is also a great alchemist or great doctor. И он тоже великий, такой алхимик, доктор. Because he's working so many miracles, so many wonders. Потому что он делает столько много чудес. By traveling all over the world and bringing so many thousands and now millions of people to the path of bhakti.
путешествуя по всему миру и приводя тысячи, а теперь и миллионы людей на путь бхакти, giving them chance to completely change their life. давая им шанс полностью изменить свою So he's жизнь. saying, Prabhupada's godbrother is saying that what Prabhupada did to me, now he is doing to millions and millions of people all over the world. И брат Боги Прабхупада говорит, то, что он сделал со мной, теперь он делает с миллионами людей по всему миру. So he could understand that miracle of Shri Guru manifesting in your life, giving you new life, now is being carried on by Srila Prabhupada, and who is fully empowered like no other to spread this to millions and millions of people, giving them all a new life. И он понимал, что вот это чудо, которое сделал Шри Гуру, изменил полностью его жизнь, теперь Шрила Прабхупада делает то же самое, изменяя жизни миллионов людей. And he says, and it will not be an exaggeration if I say that the indomitable spirit with which he is working, the crown of success which he wears, leaves no doubt that Srila Prabhupada Bhaktivedanta Maharaj is the true successor of Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj. И он сказал, что не будет никаким преувеличением, если я скажу, что Шрила Прабхупада носит корону успеха и является следующим наследником после Бхактисиддханта Сарасвати. So Srila Govinda-Swami said that Srila A.C.Bhaktivedanta.Swami Prabhupada, his spiritual master, had received all the mercy and all of the blessings, potency of his spiritual master, Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj. Шрила Гор Говинда с вами говорил, что Шрила Прабхупада, он получил всю милость и благословение Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. That is Parampara, that's Это- disciplic succession. Это парампара, ученическая преемственность. So therefore, his true successor, Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Поэтому он истинный, следующая личность после Бхактисиддханты Сарасвати Thakura. And although Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj has disappeared, И несмотря на то, что Бхактисиддханта Сарасвати ушел, he lives and is working in Prabhupada Bhaktivedanta Maharaj. он живет и действует через Бхактиведанту с вами Махараджа. And so Prabhupada has disappeared, Прабхупада и ушел. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Бхактисиддханта Сарасвати Thakura. Yet he is still alive and he is active, and therefore long, long live Prabhupada. He glorifying A.C.Bhaktivedanta.Swami. Но он все равно живет и действует, и долго, пусть живет Шрила Прабхупада, он прославляет Шрилу Прабхупаду. Srila Govinda-Swami said that there were many great stalwart followers, disciples of Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Шрила Гор Говинда с вами говорил, что многие великие последователи Бхактисиддханты Сарасвати Thakura. And some were born in Vaishnava families, Некоторые из них были рождены в some were вайшнавских семьях. brahmacharis, Кто-то брахмачари, sannyasis, саньяси, scholars. ученые. This Dr. Kapoor was a great scholar, Этот доктор Капур, великий also ученый. disciple of Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Также ученик Бхактисиддханты Сарасвати Thakura. So they were very, very great kirtaneers, Там были очень великие киртании, great scholars, many nice qualities, high qualities. великие ученые, много разных хороших, возвышенных качеств. Really Vaishnavas, devotees. Настоящие вайшнавы, преданные. But how is it that they could not go to foreign countries and do anything really and come out successful in their preaching? Но как получилось так, что они не смогли поехать в западный мир и выйти успешными в своей проповеди? With all of that Со qualification, всей этой квалификацией. how is it that they could really do not very much? Как они не могли много сделать чего? And Srila Govinda-Swami, he explained that because Srila A.C.Bhaktivedanta.Swami Prabhupada, he was such a Pakka Vaishnava, he was so simple, he was such a simple personality and really simple Vaishnava. И Шрила Гор Говинда с вами объясняет, что Шрила Прабхупада, он был по-настоящему пака вайшнавом, очень простым. So because of his simplicity, he had received all the mercy and the blessings and empowerment of his spiritual master, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. И благодаря этой простоте он получил всю милость и благословение Шрилы Бхактисиддханта And those Сарасвати who are Thakura. not envious, they could understand that this is not possible for any common person to be able to do like that, to give people brand new life. И те, кто независимые личности, они могли понять, что это вообще необычная вещь давать людям Unless новую one is жизнь. empowered, authorized in Mahaprabhu Parampara. Эта личность должна быть уполномочена в Парампаре Махапрабху. So although Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura had disappeared by that time, he is still manifested, he's still alive, he's still active,
but he's just manifesting through A.C.Bhaktivedanta.Swami Srila Prabhupada. И несмотря на то, что Бхактисиддханта Сарасвати ушел, он все равно живет и действует через Бхактивиданту с вами Прабхупаду. Therefore, Krishna is always manifesting in the form of Sri Guru, ever present, ever present. Кришна, он всегда проявляется через форму Шри Гуру, он всегда присутствует. But to understand that, to recognize that, to hear that is not at all easy thing to understand. Но узнать это, понять это, увидеть это вообще непростая вещь. One must be ordered, authorized, empowered in parampara. Otherwise, nobody can give anybody a new life. It's not possible. Человек должен получить приказ и полномочия в парампаре, иначе никто не может давать людям новую жизнь, это невозможно. That means Krishna completely changing, destroying your karma, completely changing your life. Only Krishna can do that. Nobody can change your karma. Это означает, что Кришна полностью уничтожает твою карму, меняет твою жизнь, никто кроме Кришны это сделать не может. And nobody can change your astrology or your stars or your destiny. Only Krishna can do that. Никто не может поменять твою астрологию, звезды, их судьбу, только Кришна может это So either сделать. Krishna or Krishna's bona fide representative in parampara has the ability or the empowerment to be able to do that. Только Кришна и истинный представитель Кришны в парампаре имеет полномочия сделать это. And so his godbrother was glorifying Srila Prabhupada, A.C.Bhaktivedanta.Swami Prabhupada on the appearance day celebration of Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. И его брат в Боге, он прославлял Шрилу Прабхупаду на день ухода Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати And Thakura. Prabhupada said that, ladies and gentlemen, this is my spiritual master's appearance day. И Шрила Прабхупада сказал: леди и джентльмены, это день явления моего духовного учителя. So as our Dr. Kapoor has explained to you that Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura changed his life. И как доктор Капур объяснил вам, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он изменил его жизнь. Similarly, my life was also changed by this great saintly person, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Точно так же моя жизнь изменилась по милости этой великой святой личности Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Thakura. And Prabhupada was explaining how he was follower at one point Mahatma Gandhi. И Шрила Прабхупада объясняет, как на определенном этапе он был последователем Махатма And one of Ганди. his friends invited to go to meet this Gaudiya Mat, a sadhu. Но однажды он пришел в Гаудия-мат и встретился с этим саду. And he said, Prabhupada was saying, I didn't have a very good experience with all the other people that I had met who said that they were Vaishnavas or devotees. И Прабхупада говорит, он такого опыта я не получал с другими так называемыми людьми, которые говорили, что они вайшнавы, преданные. And therefore I denied. I didn't want to go. Прабхупаду пригласили, но поскольку Прабхупада не было опыта, он отказался идти. Then I thought, I've seen so many of these swamis. What is the use of going there? Он подумал, что я уже столько много этих с вами видел, какой смысл туда I'm идти? just wasting time Время теряю. because it's the same old thing again and again. Потому что это все будет опять то же самое But опять. his friend insisted, no, you must come and meet Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Но его друг сказал: нет, ты должен пойти встретиться с Бхактисиддхантой Сарасвати Thakуром. Then immediately after seeing us, he changed my life completely. И сразу же, увидев нас, он изменил мою жизнь полностью. And he immediately said, you're all educated young men. Why don't you go preach the cult of Chaitanya Mahaprabhu in the Western world? И сразу же он сказал: вы образованные люди, почему бы вам сразу не поехать и не распространять культ читания Махапрабху And в Prabhupada западном gave мире? some argument about independence, that first we must be independent in India. И Прабхупада привел аргумент с независимостью, что вначале мы должны независимость Индии получить. Otherwise, who will hear this other message from Sri Chaitanya Mahaprabhu? А иначе кто будет слушать это послание Шри Чайтаньи Махапрабху? Because Prabhupada said, I was inclined to this independence movement of Gandhi. Потому что Прабхупада говорит, я был склонен к вот этому движению независимости Ганди. And Prabhupada, he left educational career in 1920 and joined the movement. И Прабхупада, он в 20-х годах оставил образование, присоединился к So движению. Prabhupada little argued with Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. И Прабхупада, он немножко спорил с Бхактисиддхантой Сарасвати Thakуром. And Prabhupada says, then my spiritual master, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, he completely defeated me. His arguments defeated me. И Прабхупада сказал, аргументы моего духовного учителя Бхактисиддханта Сарасвати Thakura победили меня. And there was a long talk. We had long talk, and by his arguments, he always defeated me. И это был долгий разговор, и он всегда своими аргументами побеждал меня. And then when they came down on the street, his friend, Prabhupada's friend, asked, what do you think of this sadhu?
И когда они спустились по ступенькам, его друг спросил Прабхупаду, что ты думаешь об этом саду? So then I could understand, I appreciated, and I said, yes, now Chaitanya Mahaprabhu's cult is in the hands of a very able personality. И я это очень сильно оценил, и я сказал, да, теперь культ Шри Чайтаньи Махапрабху в руках очень достойной личности. Now I have faith it will be spread all over the world, I think, Теперь Prabhupada said. Прабхупада сказал, у меня есть вера, что это распространится по всему миру. So he instilled by defeating Srila Prabhupada, A.C.Bhaktivedanta.Swami Prabhupada, and then he could understand the power, the persuasive nature, and the spirituality of his spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. И Прабхупада, будучи побежден, он понял вот эту могущественную, убедительную природу его духовного учителя Бхактисиддханта Сарасвати And although Thakura. he's explaining about the short life story, or history of Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, he said, anyway, my life was completely changed after I met him. И когда Прабхупада описывает эту жизнь Бхактисиддханта Сарасвати Thakura, он сказал, так или иначе, моя жизнь полностью изменилась после встречи с Prabhupada ним. said, although I was born in Vaishnava family, Прабхупада говорит, несмотря на то, что я был рожден в вайшнавской and the семье, Chaitanya cult was my life and my soul, и культ Чайтаньи был моей жизнью и душой. but due to this modern education Из-за современного образования and bad association, asatsanga, и плохого общения с or сатсанги, modern association, или современного общения, Prabhupada in his humility said I was declined. Прабхупада сказал, я из-за своего смирения сказал, я как отрицал это. Of course, sometimes like Arjuna, such premi bhaktas, pure devotees, apparently they're put into some type of look like conditioned soul. Конечно, иногда Арджуна, такие преданные, они иногда помещаются, так как будто бы выглядят как обусловленные души. But this also just some leela is there because the Lord comes or the Lord's dear devotees come and they are meant to be glorified. Но это просто лила, потому что Господь должен прийти, чистые преданные должны прийти, и они должны быть прославлены. Then Prabhupada said that when I met Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, my revered spiritual master, my consciousness became completely revived. И Шрила Прабхупада сказал, когда я встретился с моим духовным учителем Бхактисиддханта Сарасвати Thakura, мое сознание полностью было So he revived his consciousness, reinstilled his faith and his remembrance of what is his duty and what is his purpose. Сознание восстановилась память того, каковы его обязанности, какова его цель. And he came again like Arjuna. Now I have regained my intelligence and my consciousness. Now I understand who am I, what is my duty, what is my responsibility to fight. И точно так же, как Арджуна сказал, теперь мое сознание, оно восстановлено, память восстановлена, теперь я готов сражаться. Therefore he got a new life. Поэтому я получил новую жизнь. And then immediately after that experience and getting new life, then he understood, oh, definitely this is my spiritual master. И получив этот опыт получения новой жизни, он сказал, несомненно, это мой духовный And учитель. Prabhupada said, in that way I became regular disciple of Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami. Прабхупада сказал, таким образом я стал учеником Бхактисиддханты Сарасвати. And then Prabhupada wrote one letter to his Guru Maharaj and said, you've got many disciples, they're all giving you direct service, and they're very fortunate to be able to directly serve you, but I'm a Grihasta, so I could not do anything really for you. И Прабхупада написал письмо своему духовному учителю, сказал, что столько учеников вам служат, а я грехаска, я в действительности ничего не могу для вас So сделать. if you kindly order me something to do, then I can try for it. И если вы милостиво прикажете мне что-то делать, я попробую это сделать. And then again, he got same instruction that he originally got from his spiritual master, that whatever you have learned, whatever you have heard and learned and realized from us, you go and try to preach this in English language to help the others. И он получил то же самое наставление, что все, чему ты научился, иди проповедуй на английском языке это другим. Then Prabhupada said that on Holy Appearance Day of his spiritual master, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, I was looking for opportunity how to implement, how can I carry out these order of my Guru Maharaj. И Прабхупада говорит, на день святого явления моего духовного учителя я искал, как применить, как осуществить приказ моего духовного учителя. Because I knew my Guru Maharaj was very, very anxious how to preach this cult of Chaitanya Mahaprabhu. Прабхупада говорит, я знал, что мой духовный учитель был очень устремлен, как проповедовать культ Шри Чайтаньи Махапрабху.
And then he said, so then when I saw that there were others, my other god brothers, big god brothers. И потом он сказал, когда я увидел, что мои другие братья в Боге. And then Prabhupada says, I could not say that they could not do anything. They could not do anything. I can't say they didn't do anything. Прабхупада говорит, я не могу сказать, что они вообще ничего не делали. But there was no any tangible result. There was no significant result. Но там не было никаких значимых результатов. Then Prabhupada said, so then I thought, well, let me try. Let me see if I can do something. И Прабхупада сказал, давайте-ка я попробую, посмотрю, может я смогу что-то сделать. So then he left India, came 1965 to New York in USA. Оставил Индию в 65 году, приехал в Нью-Йорк, в Штаты. And then when Prabhupada came, he said, what shall I do? И когда Прабхупада приехал, он сказал, что же мне делать? I do not know for Krishna has brought me to this place. Я не знаю, зачем Кришна привел меня в это место. Without any friends, без всяких друзей, and without any money. И без всяких денег. Only Prabhupada said I had 40 rupees with me. Прабхупада говорил, у меня всего 40 рупий было. And he had some of this puffed rice. И дутый рис. And just a return ticket on this Jaladuta. И обратный билет на Джаладуту. So for 2 or 3 months, 6 months, there was no response. Nobody was coming. I could not do anything. 2, 3, 6 месяцев никакого ответа, никто ничего не мог ничего сделать. Says I was just simply maintaining myself by trying to sell some books. Прабхупада говорит, я поддерживал себя, пытаясь продать какие-то книги. But then these young boys and girls gradually they joined me in 1966. Но потом эти молодые юноши и девушки присоединились ко мне. And I was chanting in that park, Tompkins Square Park. В 66-м году, а я воспевал в этом парке, Томпкинс-сквер парке. So just complete faith in the words of his spiritual master and the instructions of his spiritual master. Полная вера в наставление духовного учителя. And he understands if my guru wants it, by the mercy of Guru and Krishna, they can anyway. I'll just try, and by their mercy, I'll be able to do something. И он понимал, мой гуру это хочет, я должен просто стараться, и по его милости я смогу что-то сделать. Then gradually, by the mercy of my spiritual master, people came and joined, and they started to dance with me. И постепенно, по милости моего духовного учителя, люди присоединились и начали воспевать и танцевать. Finally, the New York Times, big paper there in New York, they saw what was happening. They came down and they published an article about Srila Prabhupada and these followers who were coming to chant with him in the park. И тогда Нью-Йорк Таймс, они пришли, и они напечатали статью о Шриле Прабхупаде и его последователях в парке. Then they were dancing first, hand to hand. They were holding hands and they were dancing, chanting Hare-Krishna Mahamantra. И они танцевали, держались за руки и воспевали Харе-Кришна Махамантру. Then the paper, they said very nicely, this voice paper. There was one local paper there. И в одной местной газете they said, we understood, we were thinking that God was dead. Они сказали, мы думали, что Бог мертв. But now we are seeing. Но сейчас мы видим. This Swami Bhaktivedanta has brought back God in his Sankirtan. Этот с вами, Прабхупада, он обратно привел Бога в вот это движение Санкиртана. So not see anything in some sadhus, swamis, then new life. И вот когда ты видишь саду с вами, ты получаешь новую жизнь. Then thinking, okay, there's no God, there's no real spirituality, but really, Srila Prabhupada's Bhaktivedanta is bringing that back. Ты думаешь, нет Бога, нет духовности, но Бхактивиданта с вами, он принес это обратно. Step by step, they were able to start to develop different centers in different cities around United States and also Canada and Montreal. И шаг за шагом они развивали разные центры в Соединенных Штатах и также в Канаде, в And Монреале. also in Boston. И также в Бостоне. So Prabhupada came on a Jaladuta, came in the harbor right in front of my father's house. Прабхупада, он приехал на Джаладуте в Харбор, это прямо перед домом моего All the отца. boats that go in that harbor, every ship that goes in there goes right in front of my father's house. Все лодки, которые плывут в Харбор, они прямо перед домом моего отца Of проплывают. course, we had our head probably stuck in the sand, you know, we couldn't understand anything. Но, наверное, у нас голова торчала в песке, и мы вообще ничего не могли понять. But Prabhupada came to that place. Но Прабхупада приехал в это место. Then when we were a young person, then we saw all of the devotees, Prabhupada's disciples chanting Hare Krishna Mahamantra in the
in the park near the train station. И когда мы в молодом возрасте были, мы увидели учеников Шрилы Прабхупады, которые танцевали там около And станции my mother was поезда. taking me to get school clothes. Меня мама повела в магазин купить одежду в школу. Maybe I was like 7-8 years old or something. 7-8 лет, наверное, мне было. Then we came out of the train, out of the subway. И мы вышли из поезда, из метро. And we came up the stairs, and there's like 30-40 Hare Krishna devotees. Поднялись по ступенькам, а там 30-40 преданных Хари Кришна. Enthusiastically playing kirtan, madanga, kartals, shaved heads, tilak, like this. Энтузиастично делают киртан, с тилакой, побритые головы. And I came up, I saw them, and I said, who are these people? They look like they're from some other planet or something. Я сказал, вообще, кто эти люди? Они выглядят, как будто бы они с другой Like a планеты. very mesmerizing, Я помню этот момент. Then I was just staring at them. Я просто I смотрел think на I них. got Prabhupada's mercy, Vaishnava's mercy. Мне кажется, я получил милость Шрилы Прабхупады, Вайшнавов Then my милость. mother got nervous and she just grabbed me and pulled me away as quick as possible. Мама занервничала, утащила меня оттуда как можно быстрее. So anyway, Srila Prabhupada, such Premi Bhakti is so powerful, Vaishnava. Шрила Прабхупада, такие премии Бхакти, такие возвышенные, Just by могущественные seeing Вайшнавы. them. Просто видя их, Just by hearing that kirtan, Просто слушая. Krsna-katha, Hari-katha, киртан, Кришна-катху, then by Krishna's mercy, Gurudev's mercy, then you get new life, completely new life by тогда their mercy. по милости Кришны Гурудева ты получаешь полностью новую жизнь. So Prabhupada said, this was just mercy and the grace of Chaitanya Mahaprabhu, my dear Guru Maharaj. Прабхупада сказал, это просто была милость Шри Чайтаньи Махапрабху и моего духовного, дорогого Гуру Махараджа. And they have created this opportunity and have made this ground, and now we're just trying, and now we have 100 branches all over the world. Они создали эту возможность, сейчас мы просто пытаемся, сейчас у нас сотни филиалов по всему миру. So Prabhupada was saying, okay, other God brothers, they tried to do something, Прабхупада говорит про своих братьев в Боге, ну ладно, они старались but что-то делать. most of them, they just came back, really. Но большинство из них вернулись оттуда. And Srila Prabhupada would say that really, they don't really have brain how to do it. И Шрила Прабхупада сказал, у них на самом деле не было мозгов, как это No сделать. disrespect, Но без всякого неуважения. but they don't understand how to do it. Но они не поняли, как это So сделать. that mercy and intelligence and strength, empowerment that came to Srila Prabhupada by the mercy of Bhaktisiddhanta Sarasvati Вот Thakura. эта милость, разум, полномочия, оно пришло к Шриле Прабхупаде по милости Бхактисиддханта Сарасвати. So Prabhupada saying, all of these boys and girls came and they helped me, spreading it all over the world. И Прабхупада сказал, все эти юноши и девушки пришли и помогли мне распространить это по всему миру. Because this was desire of Bhaktivedanta Thakur and Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Потому что таково было желание Бхактивинода Тхакура и Бхактисиддханта Сарасвати Thakura. And Prabhupada said, so although my kind godbrothers, like a Dr. Kapoor, he's saying that I am doing something wonderful. И Прабхупада говорит, несмотря на то, что мои братья в Боге, как доктор Капур, говорят, что я делаю что-то удивительное. Someone asked Prabhupada, you're sadhu, you're a mystic, show us your mystic Shakti. Кто-то сказал Прабхупаде, вы саду, покажите свое мистическое шакти. Because especially in India, and I think Russia, everyone wants to see some kind of mysticism. В особенности в Индии, я думаю, в России всем нравится вот такую мистику. So they're asking Prabhupada like that. И Прабхупаду спросили. And Prabhupada pointed to all of his disciples, Western followers, all chanting Hare Krishna and said, just see, this is our mystic potency. И Прабхупада указал на всех своих западных учеников, которые воспевают Хари Кришна, и сказал, вот это моя мистическая And not сила. only that, but he made hippies, which are the lowest of the low people. И не только это, он превратил хиппи, которые низшие из They низших. don't bathe, they're completely drugged out. Не моются полностью под Prabhupada said they're наркотиками. having sex on the street like cats and dogs. Прабхупада говорил, они занимались сексом на улице, как кошки и собаки. Really, really tamagun, big time Реально, tamagun. крупная тамагуна. And by his chanting, this able to purify their heart and consciousness. И своим воспеванием он был способен очистить их сердце и Even сознание. Prabhupada, when he went to Amsterdam, that place is all so many hippies at that time, completely degraded personalities. Прабхупада раз поехал в Амстердам, там в то время эти хиппи были полностью деградированные Really, they're личности. out of their minds. Реально, They're madmen. люди были не в своем уме, Now you see the сумасшедшие. hippies now who are devotees, everybody glorifying the hippies like it's some amazing personalities, right? They were the lowest of the low.
Сейчас все, знаете, они вот прославляют, что хиппи это такие необычные личности, да, они самые низшие из низших были. All the worst qualities in behavior. Самые плохие качества и поведения. Completely antisocial personalities. Полностью антисоциальные личности. And the only saving grace, somehow or other, is they got to meet Srila Prabhupada and hear his Premanam Sankirtan. Единственное, что их спасло, это то, что они услышали, встретились со Шрилой Прабхупадой и услышали Преманама Санкиртану. And Prabhupada was cooking every day for the offering and giving them prasadam. И Прабхупада каждый день сам готовил, предлагал и кормил их прасадом. So Prabhupada, when he saw these other, there's also degrees of hippies also. Есть также разные уровни хиппи. There's Kalau, Shudra, Sambhava, right? There's like Shudra and less. Well, there's less and less. Знаете, вот есть шудры и ниже, а есть ниже и ниже. So in Amsterdam, they're really cuckoo, really out of it. Too much marijuana, LSD, all the heavy drugs, Реально куку, просто марихуана и тяжелые наркотики. They have like 1.5 brain cells left. У них 1,5 клетки мозга осталось. They're dressing in some crazy dresses, and men are wearing dresses, and anyway, there's a whole story what's going on there. Одевались в разные наряды, там мужчины в платье, разные там были истории. And Prabhupada just, he coming from Vrindavan, looking at that group, he said, okay, just chant Hare Krishna, give them prasadam, they can't understand any philosophy. Прабхупада приехал из Вриндавана, посмотрел на этот коллектив и сказал, просто воспевайте Харе Кришна и прасадам их кормите. Because Srila Prabhupada knows the potency, everything is in Hare Krishna Mahamantra, the Lord himself is there. Потому что Прабхупада знал, что Господь сам, вся сила находится в Харе Кришна Махамантре. There's unflinching faith in the holy name. Непоколебимая вера в святое имя. And unflinching faith in prasadam. И непоколебимая вера в прасад. And Srila Bhaktisiddhanta Thakura said you can purify the 3 worlds just by prasadam. И Srila Bhaktisiddhanta Thakura сказал, ты можешь все 3 мира освободить. So especially in very severe cases, you cannot talk philosophy to these people. Благодаря прасаду, в особенности в очень суровых случаях, ты не можешь людям говорить философию. It's like going to insane asylum. Это как в сумасшедший дом прийти. Right, you see some of these in 1966, 26 Second Avenue, right? They're all completely drugged out of their minds. It's like insane. Посмотрите, 66-й год, все вот на этом 2-м авеню, просто сумасшедшие, полностью под наркотиками. Everyone's just banging something and, just some pipe and some hammer and they're thinking this is music, Каждый там сидит, что-то колотит, там по трубе молотком и думает, это музыка. And then Brahmananda is just, he's just like, right? They don't even know how to play anything. Просто на этой штуке, даже не знаю, как играть, просто So they're out of their minds. Не в своем уме. And Prabhupada just sitting in the middle of this insane asylum. А Прабхупада сидит посреди этого сумасшедшего дома. Just chanting purely Premanam Sankirtan. Просто чисто воспевает Преманама Санкиртану. And giving them prasadam. И дает им прасадам. That's how it started. Это как все началось. And this is still the treatment program. И это все еще является программой по лечению. Prabhupada understood. Why didn't Prabhupada introduce bridge preaching at that point? А почему Прабхупада не представил проповедь мост, так называемый, в то время? Oh, время? you people have to do psychology and yoga. Люди, вам надо психологией заниматься йогой. Prabhupada didn't do it like that. Прабхупада так не делал. He said these people are so low class. The only thing you can hope for is unbelievable mercy of holy name and prasadam. Прабхупада сказал, это люди такого низкого класса, что единственное, на что надеяться, это на невероятную милость святого имени и прасады. Purify them and qualify them. Что это так или иначе очистит их и квалифицирует. Then later they can try to learn about the philosophy, Bhagavad Gita. Позже они пусть уже учат философию Right now Бхагавад-гиту. they just how can they understand anything? А сейчас как они вообще хоть что-то могут понять? So he just from the lowest of the low, he just picked everybody up, gave everyone unbelievable new life and unbelievable new opportunities, spiritual opportunities. Из самого низшего уровня Прабхупада дал им полностью невероятную новую жизнь, новую возможность. So devotees who are not envious, they can understand what is Srila Prabhupada, who is he, how he got all mercy and potency of Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. И преданные, которые не завидуют, они могут понять, как Шрила Прабхупада получил всю милость Бхактисиддханта Сарасвати. Even one big disciple of Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, he said Prabhupada
saw I could speak very nice English, and he told me to go to England to open center there. А там один большой ученик Бхактисиддханта Сарасвати сказал, что он увидел, что я могу говорить по-английски, он мне сказал ехать в Англию. And then he said, this Maharaj said, but I told Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, no, I don't want to go there. И этот Махарадж, он сказал, что я сказал Бхактисиддханте Сарасвати, что нет, я не хочу туда ехать. I don't want to leave India. Не хочу из Индии I уезжать. don't understand this British English language so well. Я не понимаю. He's telling in his own words. Это я не понимаю, британский, этот английский, вот он сам рассказывал. So he это. gave different arguments to Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura why he won't go, why he doesn't want to go. Он привел разные аргументы Бхактисиддханте Сарасвати, почему он не хочет ехать. And Srila Prabhupada, he just said, my Gurudev wants it, anyway I'm going to go. А Шрила Прабхупада сказал, мой духовный учитель хочет это, я все равно как-то I don't know поеду. what's going to happen. Не знаю, что случится. I have no friend, I have no money, Нет друзей, нет I денег. don't know anybody. Никого не знаю. But he had order and he had the potency of his guru and had faith that if he just tried by the mercy of his spiritual master, it would be possible. Но у него была вера, что если он попробует, если он постарается сделать, то по милости духовного учителя это So возможно. Prabhupada said, although my kind godbrother, who's not envious, Dr. Kapoor, he's saying I'm doing something wonderful. Шрила Прабхупада сказал, несмотря на то, что мой брат в Боге, доктор Капур, говорит, что, которого нет зависти, который говорит, что я что-то делаю замечательное. But Prabhupada says, actually, I do not know any magic arts Прабхупада говорит, на самом деле я не знаю никаких вот этих how фокусов. to do this wonderful. Как это делать чудеса? But just I'm trying to follow in the footsteps of my Guru Maharaj. Но That's all. просто я стараюсь следовать по стопам моего гуру Махараджа, вот и все. Prabhupada said, you can make me a success or a failure, as you like. Прабхупада говорит, ты можешь делать меня I успешным have no other qualification. или что я потеряю, не Just I have получится. faith Никакой- in the words and instructions of my spiritual master. I'm going to follow in his footsteps. Никакой квалификации у меня нет, только у меня есть вера в слова наставления духовного учителя, я буду следовать по So его стопам. Prabhupada's acknowledging any wonderful things that people may see that he did and the potency that he had. He said that because just I followed in the footsteps of my Guru Maharaj and I tried my best to follow his instruction. That's all. И все время, когда Шриле Прабхупаде говорили, что вы делаете замечательные вещи, он говорил, я просто следую по стопам моего духовного учителя, и все. Then he quotes a verse from Shvetashvata Upanishad. И он цитирует стих из Шветашватара Yasha Упанишад. Devi Para Bhaktiya Yata Devi Tata Guru Tashyate Katita Yarta Prakashante Mahatmana. Unto those great souls who have implicit faith in both the Lord and the spiritual master. Тем великим душам, у которых есть непоколебимая вера в духовного учителя и в Господа. All of the imports of all the Vedic knowledge is automatically revealed to them. Все выводы ведических писаний автоматически открываются им. So Prabhupada says, so I can speak very frankly, very honestly, И Прабхупада говорит, я могу говорить очень прямо, очень честно, that I have no other asset, I have no other qualification, что у меня нет никакого другого достояния, никакой другой квалификации. except that I somehow or other I wanted to please my spiritual master, my Guru Кроме Maharaj. того, что так или иначе я хотел удовлетворить моего духовного учителя. That's all. Вот и все. That little strength, Это маленькая сила. whatever success I've got, Любой успех, который пришел, it is completely due to His blessings and His grace. полностью основан на его милости и So благословении. similarly, the Shastra is also there. If we follow actually the order as it is, Точно так же шастры, если ты следуешь приказам так, как они есть, and accept the order instruction of the spiritual master as life and soul, the Srila принимаешь- Chakravarti Thakura says. Шрила Чакраварти Thakura говорит, что и принимаешь наставление духовного учителя, как они есть. In this way, if we try to follow our acharya, bona fide acharya, Если таким образом мы будем следовать истинному ачарье, evam parampara praptam imam rajasyo vidhu, from Bhagavad Gita. это из Бхагавад-гиты. Krishna says that the supreme science was thus received through chain of disciplic succession. Кришна сказал, что эта высшая наука, она постигается в цепи ученической преемственности. And saintly kings, they understood it in that way. И святые цари, они понимали ее таким образом. But in the due course of time, that succession was broken. Но со временем эта преемственность была нарушена. And therefore the science as it is appears to be lost. И поэтому наука, как она есть, выглядит так, что была утеряна. Of course, Krishna wanted to come and speak Bhagavad Gita. Конечно, Кришна хотел прийти и сказать
So Бхагавад-гиту. apparently the knowledge was lost, И or that it was внешне broken. так казалось, что знание было потеряно, So нарушено. Prabhupada said, then to have bona fide acharya means like this, that's all. Simply you have to follow. И Прабхупада говорит, иметь истинного ачарья, это вот и значит, что тебе просто нужно следовать. So today, this is auspicious day. Сегодня это благоприятный день. My disciples, I request you that I have tried myself to follow. Мои ученики, я прошу вас, что я сам старался следовать. And you also try to follow. И вы также старайтесь следовать. Prabhupada said that, just do what I'm doing. Прабхупада сказал, делайте то, что делал я. Don't add anything, don't subtract anything. Не добавляйте ничего, не убавляйте Even ничего. Prabhupada said, if you can't do more, at least don't change what I'm doing, at least maintain what I gave you. Прабхупада сказал, даже если не сможете сделать больше, по крайней мере, сохраните то, что я вам дал. So Prabhupada said, this is a very great responsibility in your hands because you have to preach. Прабхупада сказал, это огромная ответственность в ваших руках, потому что вы должны Prabhupada проповедовать. said, now I'm an old man of 78 years. Прабхупада говорит, я уже старик I do not 78 лет. expect to live many more years. Я не ожидаю прожить много больше But you лет. simply have to follow. Вы Put должны- faith and follow in the footsteps of the acharya, previous acharya. Просто следовать, вложить веру и следовать по стопам предыдущих ачарьев. Acharya Tadera Charana Seva Bhakta Sane. And the Nam Sankirtan, it said that this is my desire, that birth after birth, that I may always live in the association of those dear devotees who are serving the lotus feet of the six Goswamis. Вот эта молитва, там говорится, что из рождения в рождение я хочу жить у лотосных стоп And вайшнавов. Prabhupada said, this is the secret of success. Прабхупада говорит, это секрет успеха. And you have to follow the Goswamis. И вы должны следовать Госвами. Then he quotes next verse that I'm the servant of that person who is a servant of the six Goswamis. И в следующем стихе говорится, я слуга той личности, которая является слугой шестерых Госвами. And the dust of their holy feet is my 5 kinds of foodstuffs. И пыль с их лотосных стоп – это 5 видов моей пищи. So even Prahlad Maharaj was saying that, any benediction was being offered to him. He said, but my spiritual master, he gave me a completely new life. Прохлад Махарадж, когда ему предложили любое благословение, он сказал, мой духовный учитель дал мне полностью новую жизнь. So I'm indebted to him. I owe him. И я в долгу перед ним, я So должен how ему. I can leave him, how I can choose to do some other or take some other benediction. Как я могу оставить его и принять какое-то другое I just благословение? simply choose to serve him in my life after life. Я просто выбираю служить ему жизнь за жизнью. So one has to follow this principle, Prabhupada says. Прабхупада говорит, человек должен следовать этому принципу. Prabhupada said that, quotes the next verse, and it says, when shall I be very much eager to study the books left by the six Goswamis? И Прабхупада цитирует другой стих, и там говорится, когда я стану устремленным изучать книги Госвами. One has to learn of conjugal loving affairs of Radha and Krishna through the teachings of these six Goswamis. Человек должен научиться любовным взаимоотношениям Рады и Кришны через учение шестерых Госвами. So we should hanker how to understand what is this Yugala Priti, or this conjugal loving affairs of Radha and Krishna, Мы but we должны- should not jump over. Мы должны стремиться, как понять любовные игры Рады и Кришны, они должны You cannot перепрыгивать. jump the steps. We talked about that in front of Gopal, right? Ты не можешь перепрыгивать через ступеньки. Мы говорили об этом, когда We're мы just были going у to jump Гопала. over everything and say, oh, okay, I've understood what is Radha Krishna Prema. This is not so easy thing, not easy subject matter. А то ты перепрыгнешь через весь этот процесс и будешь пытаться понять игры Рады и Кришны, но это не такой легкий процесс. So without the mercy of Shri Guru, spiritual master, and Gauranga Mahaprabhu's devotees, it's not possible. Без милости Шри Гуру, духовного учителя, Гауранги Махапрабху это невозможно.